Good morning, everyone, Good morning, sir. and good morning, our YouTube family. So, guys, I am with my students, and today is Sunday. So, we are here to discuss about a topic, and they have prepared their topic. I think so. That have you prepared your topic? Yes, sir, I have prepared. Okay, so they have prepared their topic. So, first of all, they will introduce themselves. So, guys, if you like this video, please subscribe our channel and watch this video till the end. So, first of all, they will introduce themselves. So, introduce yourself. You can start. My name is Hamara Rajput. I study in class third. Okay. My name is Anushka. I am studying in 8th class. Hello everyone, my name is Nana. I am studying in 7th class. Okay. My name is Shantra. I am studying class 8. Okay. Hello guys, my name is Vanfa. I am studying class fifth. Very good. Hello guys, my name is Satyam. I am studying in class 12th. Okay. My name is Aditya Yadav. I am studying class 9th. Okay. So, guys, they have introduced themselves. So, today we are here to discuss about the topic. And topic is very fantastic. Topic is importance of English, and second, how can we improve our English? So, we all know that English has become a global language. It is spoken everywhere in the world, and it is international language. So, everybody is learning English. Okay. So if you want to do big in your life, then you need English. If you want to open a khoka, and if you want to just pass your entire life in that khoka, then there is no need for you. But if you want to start your business, if you want to start your shopping mall, then you need English, because you will have to do the meeting with your clients, and if you don't know how to speak in English, then you will not be confident. You will feel a little bit nervous. Okay, a person who is speaking in front of you, that can make you fool also, if you don't know how to speak in English. So, guys, English is very important for us, and we are here to learn English. So, I am just sharing this mic to everyone. So, first of all, who is ready to Good morning speak guys. about the Good topic? morning, sir. Today here I am on this podium. I want to discuss about a topic. The topic name is importance of English. As we all know that English is an international language, and the speakers of English are now every corner in the world. When we learn English, we also learn the culture of English people. One who knows English can work anywhere Good in the morning, sir. world. Good morning, everyone. First of all, I would like to give gratitude to Mr. Ravi sir, who has called me on this podium. So thank you so much, sir. Today we are discuss topic. Topic name is importance of English. It's very important language most because in most of the countries on the world, it is spoken and understood. It is the official language and of around 52 countries of the world. It comprises of 26 letter and very simple and easy language at school, and children and are taught English all subject except their mother tongue and taught in English. And who knows good English can work anywhere in the world because it is the language of science and technology. Those who don't know English cannot use internet, which is the powerful tools in the modern period. Thank you. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. First of all, I would like to give thanks to Ravi sir who has given me on this opportunity. So thank you so much, sir. Hello, guys. Today we are discussing topic. Our topic name is importance of English. So I wanna start my topic. Although English is not the most spoken language in the world, it is official language in 53 countries and as spoke as a first language by around 400 million people worldwide. Nowadays, many films, TV shows, and books and music are published and product in English. English is the current language of the internet. Okay. English is the most commonly spoken language in the world. Nobody can deny the importance of English language. I just want to say that
if anyone wants to improve their communication skills, so you should do practice at home. You should take the help with YouTube. You should read English newspaper, English books at home. And second tip is, you can stand in front of mirror, start speaking whatever you can speak, it doesn't matter. And don't feel shy and nervous, because we all are coming from Hindi background, and English is our mother tongue. We all are learning English as like foreigners are also learning Hindi, and they are not as perfect in Hindi. Please follow Ravi sir's step, watching videos of England Institute at YouTube. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. First of all, I would like to give gratitude to Mr. Ravi sir, who has called me with this podium. So thank you so much, sir. My name is Aditya Yadav. I put up at Maseni in Bolipur. I am studying class 9th. So my topic name is Importance of English. Hello, sir. Hello, everyone. Hello. My name is Anushka. I studying in class 8th. Today we are discuss topic. Topic name is importance of English. In today's world, importance of English is the most of common language spoken everywhere. Please speak. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Hamar Rajput. My topic name is importance of English. Start my topic. English is a very important. English is very common nouns language. Can you speak English? I can speak English. Okay. So guys, it's time to give the feedback of Satyam. Actually, first expression is the last expression. The first impression is the last impression. So you need to work on your opening lines. Opening lines जो हमारी होती हैं उस पर अच्छे से मतलब वर्क करना है. ठीक है, क्लियर है. आपको पता है मूवी किस पे चलती हैं? ट्रेलर के ऊपर चलती हैं मूवीज़. तो ट्रेलर ही ख़राब हो जाएगा तो मूवी क्या चलेगी क्या? नहीं. तो ओपनिंग लाइन है आपकी, जो ओपनिंग है लाइन, तो उसको थोड़ा दमदार बनाना है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यम. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट टॉपिक. टॉपिक नेम इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. इस बुलंद आवाज़ में मुझे चाहिए आप सभी से. वो तब हो सकता है जब आप घर पे जाके थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेरी बात को मानेंगे. क्लियर है. अगर विराट कोहली बल्ला लेके सीधे मैच में पहुंच जाए खेलने के लिए, नहीं खेल पाएगा, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जब तक वो घर में नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा. तो नेट प्रैक्टिस तो गाइस आपको करनी पड़ेगी. घर में जाके बोलना तो पड़ेगा. और अकेले में बोलिए. विराट कोहली भी अकेले में प्रैक्टिस करता है. आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं, बॉल अपने आप फेंकती हैं, अपने आप ही बॉल फेंकती हैं. बॉल केवल बटन दबा दो, बॉल उसके अंदर फीड कर दो. 100 बोले 50 बोले फीड कर दो, वो बॉल हर 2 सेकंड में बॉल फेंकता रहेगा. मतलब वो ठीक है, 2-4 सेकंड में जो भी है, 2-3 मिनट में जो भी है, बॉल आती रहती है. तो गाइस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ती है. तो सत्यम इस पर वर्क करिए आप. नैना सही था, ठीक है, और थोड़ी मेहनत करनी है आपको. ठीक है, एक्सप्रेशंस के साथ बोलना स्टार्ट करिए. ये नहीं कि एकदम पोएम की तरह बोल दिया बिल्कुल. थोड़ा रुक के, पॉज दे के, रुक के. ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें हल्का सा रुक भी रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ. पॉज से बोलना स्टार्ट करिए, जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से, उस तरीके से करिए. शांतनु, आपको मेहनत करनी है शांतनु भाई, बहुत ज़्यादा. ठीक है, आप बोल लेते हो और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप मेहनत नहीं करते हो. आप कहते हो मैं तो बोल ही लूँगा. क्या ये सही है? गलत है ना? तो मेहनत करनी चाहिए आपको. अंश, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा बोल सकते हो. बस वही चीज़ है कि आपको भी प्रैक्टिस करनी है. थॉट्स लेके आने हैं, माइंड में रखने हैं. अगर आप कोई टॉपिक बना नहीं पा रहे हो या तो मुझसे पूछो. मेरा नंबर गली गली में लिखा हुआ है. ठीक है,
वहाँ से फ़ोन कर दो, सर इस टॉपिक को ऐसे बोलेंगे, यहाँ हम कैसे बोलेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है। नाउ आदित्य, बेटा आपने फर्स्ट टाइम बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छा बोला, और सेकंड टाइम मुझे लग रहा है आप इससे अच्छा करोगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आपका, सेकंड टाइम और अच्छे से करिएगा, ठीक है। अनुष्का, आपको भी मेहनत करनी है अनुष्का। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और सक्सेस खरीदी नहीं जा सकती पैसों से। आपको खुद ही उसको गेन करना होगा, आपको खुद ही एक्सपीरियंस लेना होगा। क्षमा, आपको भी वर्क करना है, ठीक है। तो अभी जो जिन्होंने अच्छा बोला है आज, वो नैना अच्छा बोला है आज, ठीक है। सो गाइज, नैना के लिए प्लीज़ क्लैप कर दी सभी लोग।